So we are done till cantilever beams. Now we will discuss regarding simply supported beams. Okay na? So simply supported beams low, we are starting with the symmetrical loading, that is cantilever beam with point load in the middle anamata. Endukante one of the condition which this particular area moment method or the Morse method is valid is simply supported beam should have a symmetrical loading. Ante loading anedi left side chusina right side chusina same la undali, exactly middle lo mana cut chesthe beam ni it should look symmetrical left and right anamata. So let me take that case. So we are going with the case of fifth one here, simply supported beam. Simply supported beam with point load in the middle, with point load in middle. Simply supported beam with point load in the middle. So this is the beam, this is like this. Simply supported means one side you will have this hinge, another side we have this roller, and exactly at the middle we should have this value of W. So this length is L by 2, this is also L by 2, okay na, and this x is equal to 0, this is x is equal to L by 2, and this is x is equal to L. Okay, ఇది ఒకవేళ బెండ్ అయినప్పుడు it would look like this, ఎందుకంటే that is required to apply this Morse methods అనమాట. So the beam would bend like this, the beam would bend like this అనమాట బేసిక్గా, ఓకేనా. The beam would bend like this. ఎప్పుడైతే ఇలా బెండ్ అవుతుందో, if you see the center point is having zero slope at x is equal to L by 2, slope value is equal to 0. So ఒక పాయింట్ దగ్గర స్లోప్ అనేది 0 ఉంది కాబట్టి we can easily get that value of the slope at other points as well. So anyways we are concerned regarding getting the value of slope at the end points, ఎందుకనంటే maximum slope would occur at the ends, left hand or right hand anamata basically. Okay, fine. So let us proceed with the Morse first method. What does this Morse first method says? Morse first method says if you take those 2 points and you draw tangents, okay na, ఈ పాయింట్ దగ్గర నేను టాంజెంట్ డ్రా చేస్తున్నా, దిస్ ఇస్ ద టాంజెంట్ అట్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా టాంజెంట్ డ్రా చేస్తున్నా. ఇఫ్ యూ టేక్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద బోత్, దిస్ పర్టిక్యులర్ యాంగిల్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ థీటా. సో దిస్ గివ్స్, ఇఫ్ యూ టేక్ టాన్ ఆఫ్ దిస్ యాంగిల్, బికాస్ దిస్ థీటా ఇస్ ఎనీవే స్మాల్ హియర్, దిస్ ఈజ్ స్లోప్ అట్ లెఫ్ట్ ఎండ్ అన్నమాట. So whatever the angle we are getting using Morse first method or first theorem, that is nothing but slope at the left hand anamata. Okay, clear? So for this let me take the value of, or the actually the diagram of the bending moment diagram. So we need to have bending moment diagram, so let me draw it. So the bending moment diagram for this beam is actually like this: m, this is x, this is 0, this is L by 2, this is L, and the bending moment diagram is actually like this. Okay, I hope it is visible on the screen, right? This is like this, and you know this value, the maximum value of bending moment is WL by 4. Ivanni man already first chapter lo derive chesam, okay na. And if you are taking EI in the denominator, we will have E into I in the WL by 4 value as well. Okay, clear? So if you see this, we are taking slope from here to here, so we should take the area which is this. We should take this area. This area is nothing but half into base, which is L by 2, height is WL by 4EI. So this particular area is nothing but WL square by 16EI. WL square by 16EI, that is the area anamata, and it's anyways upside kabatti WL by 4EI అనేది పైకి ఉంది కాబట్టి I have taken it as positive anamata. So now using Morse theorem 1, using Morse theorem 1, okay na, slope is equal to area. This area is nothing but this WL square by 16EI. So we got the value of slope at the left end is equal to, slope at the left hand value is equal to nothing but WL square by 16EI. Is it the value? WL square by 16EI. Yes, absolutely right here. It is nothing but WL square by 16EI.
where is this? Yes, WL square by 16 EI anamata. Okay, now let us proceed to apply Moore's second theorem to get the value of this Moore's second theorem to get the value of this particular deflection. Okay na, clear? So let us recapitulate what exactly is Moore's second theorem says. Moore's second theorem says basically, if you want to get the value of deflection, then you take area moment. Okay, area moment of that area from the reference point. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండొచ్చు, బట్ మ్యాథమెటికలీ సాల్వింగ్ ఈజ్ రైట్ అనమాట. సో బేసిక్గా బీమ్ అనేది ఇలా ఉంది. బీమ్ ఇలా ఉండటం వల్ల దిస్ బీమ్ ఈజ్ బెండింగ్ లైక్ దిస్ కదా బేసిక్గా. ఓకే, సో యు సీ దట్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ వేర్ యూ హ్యావ్ జీరో స్లోప్. సో యూ విల్ టేక్ దిస్ as a reference point. Instead of taking left hand as a reference point, which you did in cantilever beam, you take this as reference point anamata. Okay, ee reference point దగ్గర నుంచి, because there is this tangent which is constant, ఇక్కడ నుంచి deflection ఎంత అని కనుక్కుందాం. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి డిఫ్లెక్షన్ ఎంత అని చెప్పేసి. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి డిఫ్లెక్షన్ ఎంత అని కనుక్కోవాలని అంటే, ఈ యొక్క బెండిమోన్ డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఏరియా y బార్ కనుక్కోవాలి. సో we need to get this. Okay, using Moore's theorem 2, deflection is equal to area y bar. Area value is nothing but this, WL square by 16 EI. WL square by 16 EI. We need to get the value of y bar kada. So y bar kanukkundam, chudandi ikkade draw chestanu nenu. So the value, the bending moment diagram is like this. Okay na, this is like this. Okay, the shaded area is like this. Okay na, here the reference point is this and we are getting deflection here. అంటే దీని నుంచి దీని ఎంత డిఫ్లెక్షన్ ఎంత కనుక్కోవడం చేస్తున్నాము, బట్ దట్ విల్ గివ్ యూ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ అనమాట. ఓకే, అది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఇది రిఫరెన్స్ పాయింట్గా తీసుకొని పైకి ఎంత వెళ్ళింది అని చూస్తున్నాం, బేసిక్గా ఈ డిఫ్లెక్షన్ ఎంత అని చూస్తున్నాం. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ కదా. సో ఫర్ దిస్ ఇస్ ద రిఫరెన్స్ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి సెంట్రాయిడ్ లొకేషన్ తీసుకుందాం. సెంట్రాయిడ్ లొకేషన్ ఎక్కడ? ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్, ద సెంట్రాయిడ్ లొకేషన్ వుడ్ బి ఇక్కడ నుంచి, this is the value of y bar. Okay, which is nothing but this particular distance is L by 2. I am writing down here, this is L by 2. This y bar is equal to L by 2 ki 1/3 part, so which is equal to L by 6. Antena, or is it in a reverse way? Just a minute guys, let me correct this. ఇది రిఫరెన్స్ పాయింట్గా తీసుకుంటున్నాము. ఓకే, సారీ, ఇది రిఫరెన్స్ పాయింట్. ఓకేనా, ఇక్కడ నుంచి కనుక్కోవాలి కదా. సారీ, లెట్ మీ కరెక్ట్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. వై బార్ ఇస్ దిస్, నాట్ దిస్. Y bar is not this. Okay na, so this y bar value is nothing but, this y bar value is equal to nothing but, so this is equal to, this distance is nothing but 2/3. L by 2 ki 2/3 value, 2L by 3 value, which comes out to be L by 3 only. So we are getting the y bar value as from here to here. So this is, let me use a different color, pink is not there. Okay, so this y bar value is equal to L by 2 times 2L by 3, which comes out to be L by 3, because we are getting deflection for this anamata, for this. Okay na, so for this area centroid is here. So from this point, from where you want to get the value of deflection, distance is y bar. Okay, clear? So the reference point is always the point where you have that slope as 0. So substituting that, WL square by 16 EI into L by 3, you are getting it as WL cube by 48 EI. So that is how we are getting. So this deflection is upward. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ డిఫ్లెక్షన్ ఎంత అని పైకి కనుక్కుంటున్నాం. ఓకేనా, బట్ యాక్చువల్లీ వాంట్ ద డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఓన్లీ. సో ఇఫ్ యూ టేక్ రివర్స్, ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ సైన్ ఓన్లీ. ఓకేనా, సో సైన్ సంగతి మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా, హౌ యాక్చువల్లీ వీఆర్ డూయింగ్. బట్ ఇక్కడ ద వే వీఆర్ అప్లయింగ్ Moore's theorem 1, ద వే వీఆర్ అప్లయింగ్ Moore's theorem 2 మీకు అర్థమైతే అది సఫిషియంట్ అనమాట. సో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది యాజ్ కంపేర్డ్ టు క్యాంటిలివర్ బీమ్ టు దిస్ పర్టికులర్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. మీకు అది అర్థమైతే సరిపోతుంది అనమాట.
So let us apply the same logic into the other one, which we already know, that is simply supported beam with uniformly distributed load. Simply supported beam with uniformly distributed load anamata. Okay, let us take that. So sixth one, simply supported beam with uniformly distributed load. Okay, so this is the beam. Okay, now we have this hinge, we have this roller, and we have this uniformly distributed load of load intensity Q. This is L. Okay, na? Clear? So for this we need to get it. Okay, if you recall, the bending moment diagram would be like this. This is X, this is like this, this is L by 2, this is L, and the value of bending moment equation is like this. Antena, let me check the textbook here. The bending moment diagram is like this. Yes, and this value is QL square by 8. So eppudaithe meeru EI to divide chestaro, you have EI in the denominator as well. Clear? Done? Okay. So now let us apply the same thing. For the slope, we need to get this area. Okay, na? And y bar value would be from here to here. Ikkad nunchi ikkadiki anamata y bar value. Okay, so I am directly writing those areas and y bar values. Area of this particular parabola till this shaded part is given by, area is basically area of the diagram A to C is equal to WL cube by 24. So basically it is WL square by 8 into 2 by 3 into L by 2. Or W means it's Q, QL square by 8 EI into 2L by 6 anamata, 2 by 3 into L by 2. So simplifying this, 2, you have this value as QL cube by 24 EI. So we got this value here. Total length is L. We are getting areas like this here. And y bar value is nothing but, y bar value is equal to nothing but basically central distance from left hand is equal to given by 5 by 8 into L by 2, which is 5 by 16. So 5 by 8 into L by 2. Even endu direct chestunnanante area of the parallelogram kanukkoni integration cheyali. Again, central location of parallelogram kanukkona kuda you need to do some integration. Those things I am not doing actually because it's a waste of time. Okay, so you can meeru simple ga gurtu pettukochu 5L by 6 anamata, 16. So we got all those things. Let us apply Moore's first theorem and Moore's second theorem here. So using Moore's first theorem, okay na? So slope at left end is equal to area. Area is nothing but QL cube by 24 EI. QL 4 L3 idi. QL power of 3 by 24 EI. QL power of 3 by 24 EI. That's a value here. Okay, na? Now using Moore's second theorem, you can say deflection is equal to area into y bar. So Q L power 3 by 24 EI into y bar value is 5L by 16. 5L by 16. So if you simplify this, okay na? Ela simplify cheyochu? Yeah. 5 ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు. 5L power of 4 by, it is 384. I remember this to be 384. Let me do by checking by calculation. So because there is a shortcut to remember the values anamata, so I am checking it. So if it is coming exactly 384, then my calculation is right. 6 for 24, 14, 24, 4, 8, 3, correct. So this is the value of deflection at the
midpoint, this is the value of the slope at the left end or the right end anamata. So this is how you need to apply Moore's first theorem, Moore's second theorem on these simply supported beam cases. So we have one more case, that is again simply supported beam only, but before that you can copy these. Come on everyone, please copy this. Please copy this as well. Please copy this as well. Done. Okay, so next one actually cheyakapona parledu, okay na, but still it is there in your textbook, so I will help you guys with that one. Okay na, simply supported beam span L and W applied load is there at left end and the right end anamata. So if it is required, I will explain you in the next video. If it is not there in the next video, that means it's not required anamata. Okay na, clear? You can understand with this logic. Unnecessarily, I don't need to waste the time anamata. Okay, so thank you so much everybody. Thank you so much for listening patiently till this video. You are definitely going to feel easy. Definitely you are going to feel confident with respect to the questions you are going to face in your diploma examination. So మీరు ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు మీకు ధైర్యంగా అనిపిస్తుంది, అండ్ డెఫినెట్గా ఈ లెక్చర్స్ వినండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ ఫీల్ దట్ యూ ఆర్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్, యూ నో ఫ్యూ థింగ్స్ బెటర్ అని చెప్పేసి అనమాట. సో ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ ప్రాక్టీస్. మీరు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని మీరు ఓన్గా సాల్వ్ చేస్తే యూ విల్ ఫీల్ 100% కాన్ఫిడెంట్. ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతాము అనే స్టేట్లో మీకు వెళ్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.